The Kenyan government has responded to Museveni's claim that the Indian Ocean belongs to him. Now, the Kenyan government has downplayed Museveni's statement, and they have said that Museveni's statements were taken out of context, and whatever Museveni is saying is metaphorical. But again, the Kenyan government says that Museveni knows or is well aware of what you will call territorial laws, international laws which govern territories. And whatever Museveni is speaking about may not be real. It's just metaphorical. Kumbe kuna watu hawananga navy. Kumbe kuna watu hawananga navy na bado wako na nguvu ya kutuongelesha. Oh my God. Yani Museveni ndiye amefanya nikajua. Museveni amefanya nikajua Uganda hawananga navy. Hawananga hiyo, hata hawajui na sound aje. Hata hiyo spelling hiyo jina hawajui. Sasa wanatamani kumbe hii Indian Ocean yetu na imezeanga mate. Kumbe jamani amesema sasa kunyamaza amesema sinyamazi. Sitakufa kama nimenyamaza. Acha niongee nitoke. Akaamua kuongea na wewe Museveni wewe. Hiyo bahari utaweza nayo, Utaweza kuogelea kwa hiyo maji? Unaweza? Achana na hiyo maji kabisa. Hiyo maji itakuua. Hiyo maji unang'ang'ania itakuua bro. Bro, hiyo maji achana nayo kabisa. Kumbe sasa ukichukua Uganda umrushe ndani Ocean nimemuua. Sasa nyinyi hata vita yetu hatuna. Sisi vita yetu mkileta vita yenu huku kwetu. Sisi tunawachukua tunawapeleka tu kwa Indian Ocean tunawaacha huko. Mnakufia huko. Mnakufia huko nyote, lakini ni joking, na joke lakini ile kitu Museveni alisema pia tusichukulie serious. Mzana jibamba, mwache mzajibambe bana. Mwache mzajibambe. Hiyo kitu msichukulie serious. Mimi hiyo kitu hata inishtui. Mimi niliwaambia ingekuwa ni Vladimir Putin. Hata hiyo jina inaitwa kwa hiyo jina peke yake. Hiyo jina hata kama hujaijua, hujaisikia story ya huyo jamaa, Benjamin Netanyahu. Hiyo jina ukisikia tu unajua kuna shida mahali. Kuna majina tu ukisikia, lakini Yoweri Museveni Kaguta sijui whatever. Mzana jibamba, tuache mzajibambe bana. Au sio? Lakini punde shisha warikuja kukuingira sasa ukipenda bana ndugu brother wapenzi watazamaji ni Erwani Kaprema introduction arakuingiria Rovesta Star na shasha akakuingilia sio mwingine wana basi ni Dalfa Randegri punde basi akiwemo mtoto wa mama Jetri shasha Jetri mtoto wa mama alikugara zenye wengi ukipenda hapa basi kuna Rovesta. The Ministry of Foreign Affairs has downplayed threats of war issued by Uganda's President Yoweri Museveni over access to the port of Mombasa and the Indian Ocean, insisting Museveni is well aware of international territorial laws. But experts warn that his remarks, including a claim that he, quote, owns the Indian Ocean through Kenyan transit, risk straining bilateral relations and the cohesion of the East African community. NTV's Laban Shaban reports. Uganda's President Yoweri Museveni is seeking another mandate come January 2026. Museveni is eyeing his 8th consecutive term since seizing power in 1986. Come and you stand around here, and I don't have the strength to go and stand there. It is against this backdrop that the former rebel leader has had tongue-wagging remarks touching on Kenya-Uganda relations and the right to access the Indian Ocean when he was unpacking his manifesto during the weekend. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future we are going to have wars. Again, the timing of his remarks, you know, at this time, there are heated campaigns in Uganda. He is seeking for a re-election, which he calls his last term. And could it be that he's speaking to the Ugandans' ears what they want to hear?
The Kenyan government has responded to Museveni through the Ministry of Foreign Affairs. I will not comment much on what His Excellency President Museveni said with respect to our oceans, but I believe very much that he does have a fairly great understanding with respect to the nature of our territory and the nature of our rights with respect to our natural resources, and his right with respect to natural resources within Ugandan territory. For the president of Uganda, Yoweri Museveni, to come out at this particular time to specifically hint of a looming war between Uganda and Kenya, to reclaim, or to claim, let me say to claim what he terms as rightfully belonging to the Ugandans, then it becomes quite absurd, and I would call it deeply dangerous. I don't think President Museveni will want to draw Uganda into yet another war soon. And of course, this time now, an international war away from the internal conflicts in Uganda. And I think Ugandans are also aware of this, and history has it that when Uganda waged war against Tanzania in 2 occasions, it suffered most during the War of Mutukula of around 1969-67, and then the Sabasaba War of 1977. Security analysts read Museveni's tone as more than frustration, a reflection of landlocked nations' vulnerabilities in a region where maritime control definitely means leverage. And therefore, the argument perhaps of the landlocked states laying claim that is going against the United Nations law of the sea is subject to rational thinking of many states which are landlocked and have a rallying call. And that is when perhaps it can define conflicts of future. So the future may not be today, it may be after a number of years that are calculated in terms of how the landlocked countries are feeling they are oppressed in terms of the existing international law. Article 125 of United Nations Convention on the Law of the Sea gives landlocked Uganda the right to access the sea and transit through Kenya, while recognizing Kenya's sovereignty over its territory. The details of the transit are agreed through bilateral or regional arrangements between the countries. However, Kenya retains the right to protect its legitimate interest as a transit state. In December 2023, Uganda took Kenya to the East African Court of Justice over restrictions that blocked its state oil company from importing fuel through Mombasa. The dispute, stemming from Uganda's dependence on Kenya for 90% of its refined petroleum, was resolved by March 2024, with the first direct shipment arriving in July last year. This highlights Kenya's role as the region's main transit hub. The intention is not occupation, it's not taking territory. Perhaps the intention for Uganda currently is to have favorable terms of trade. Museveni's remarks come amid ongoing tensions over cross-border resources, including Migingo Island. During his official visit on 30th July 2025, he and President William Ruto signed a fisheries and aquaculture MOU, a move aimed at sustainable management and joint capacity building, and a step toward resolving long-lasting disputes around the island. Kuna friendly kati ya Kenya na UG. Lakini please FYI for your information, mimi msiniite hii vita. Hii ya Kenya na Uganda mimi hapana. Hata ya Tanzania msidhubutu kuniita. I'm so busy fixing my life. Sasa shwari. Mbona nienda kupigana na UG vita zingine hata ziuisha before zianze. Hii sasa gava ya Kenya mimi sijui mtafanyaje. Nyinyi mtaorganize mambochi wote wapatane hapo side za nini za Kileleshwa, wabebwa na lori waenda kupigana. Hii vita ya mambochi. Mambochi. Mimi nite vita serious. Ikifika sasa ni Kenya na US mnite.
Ikifika ni Kenya na Canada, kindly, si hata Canada wako chini. Kenya na Britain muniite. Lakini hizi no. Hii sasa ni heli tu nikae kwa nyumba, ni dondoe mbosho. Sasa shwari UG of all the people, Mimi wakabidhi. Sasa tunawapenda. Lakini sasa mkianza hivi, hapa sasa naona ni kama mnataka kufanya East Africa, yote sasa ikue Kenya. Hivyo ndio mnataka. Unajua Kenya, we are so capable of everything. Uliza juzi tu, uliza hao nini akina nyunyunyu, waulize, guys, nini? Mnajua Kenya kweli? We are so dangerous. Sisi sasa si ni sumu. Sisi sasa ni delicate. Handle us with carefulness or else we might easily explode. You just saying, mambo vipi lakini tunawapenda. Now that Ugandans we love you so much, kindly let peace prevail. There's nothing at the Indian Ocean iko UG. Sisi mimi kitu ninajua ni ati Uganda iko Kenya. Tunakuja huko kuwasalimia na tutakuta asubuhi na probox juu sasa hatutaharibu gari zetu za kijeshi kwa vitu hakuna na niliwaambia muapply nyota fund mpate pesa ya kununua bunde. Uganda mambo vipi? Hii mambo mnaenda mnaiba pesa kwa chama mnajenga nayo stadium ati Hoima pesa ya chama mrudishe kwanza na ni chama za huko Bondo za huko home si ndio? Haya UG tunawapenda. Amen. Mido nacheza mdhamini si na kaona dai moshi tazivuta limit ya fuliza imeongezeka nikoma naweza shika jag na kanudu sie nacheza kiroro naweza fika soko turirime mdagi meditation naki shusha kibandaski cha podonde neza rada nama vuta izoma